Hello, my friends. How are you today? Bonjour, mes amis. J'espère que tout va bien. This is the fun time when I wait for people to say hello. Donc, je suis seule ici et j'essaie de penser à quelque chose à vous parler. Mais aujourd'hui, on est occupé. On commence, hi Wendy, on commence de préparer notre vente de Vendredi fou. So we've started prepping our Black Friday sale. So things are scattered all over the place. Hello, Ariel. So the tricky thing, hi Suzanne, about Black Friday is everybody starts them at different times. C'est pas vraiment Black Friday. Hello, Jeanne. It seems to be Black Friday that starts any old day. Donc, ça a l'air que c'est une journée qui commence n'importe quand. Donc, nous autres, on va le commencer probablement mercredi après la vidéo ou pendant la vidéo. Okay? So you do not want to miss Wednesday's video because that is where I am going to share with you a bunch of items that are on sale that I brought specifically for Black Friday. Okay? There might be other sales. That we haven't figured out yet, but there are plenty of items for you to choose from. I found some great items at fabulous discounts. So, j'ai trouvé plein des items et des bons escomptes dessus. Donc, il va y avoir plein de choses intéressantes. OK? Et j'ai des des papiers pour ceux qui aiment plus le scrapbooking ou les cartes. On a aussi les étampes, les matrices, les papiers, des choses de Tim. Allô, Nathalie. Des choses de Dina, des choses de Diane, des choses de Sizzix, des choses de Creative Expressions. Donc, plein des items. Okay? So we have a little elf over there working away tirelessly. So that is just the beginning, guys. I'll get a tiny bit closer, but not much. Not much. Just know that there's all sorts of stuff, and that's just the beginning. Donc, ça, c'est juste le début. OK. Donc, la vidéo aujourd'hui, j'ai pas beaucoup qui est arrivé parce que on attend Spellbinders demain. So, hello Nathalie. We are waiting for Spellbinders to come tomorrow. So, I will do another video tomorrow because I'm going to want to show you the Spellbinders and save Wednesday for the Black Friday sale. Okay? So, I will do my video tomorrow. Donc, je vais faire une autre vidéo demain pour montrer s'il y en a des nouveautés ou qu'est-ce qui est finalement revenu dans les boîtes de Spellbinders, OK? On attendait ça depuis longtemps. Donc, je me souviens plus qu'est-ce qu'il y en a dedans. Mais je sais que c'est un restock de les papiers, des autres produits. Je sais même pas s'il y en a des nouveautés dedans. Parce que il y avait, leur système est changé. Et pendant le changement de le système, il y a certains items qui avaient soit pas le bon code barre ou quelque chose. Et tous ceux-là ont tout comme tombé de les commandes. Ils l'ont tout arrangé quelques jours après, mais à cause de ça, sont tombés de nos commandes. Donc, on attend pour voir qu'est-ce qui arrive demain pour savoir qu'est-ce qu'il faut recommander.
All right, so be patient with us. Tomorrow, I'll show you everything that came back in for Spellbinders because we've been out of some of their papers, some of their dyes, some of their foils. I don't know what's going to be in there. So, and I do know that the Better Press Society November plate will be in there, and I'll be already ordering December on Sunday. So, and don't forget, oublie pas, on ouvre nos calendriers dimanche. Donc, il faut être avec moi 4 heures dimanche pour commencer la première journée de notre calendrier d'Advent. Donc, on va ouvrir le Spellbinders et celle de Art by Marlene. So remember, Sunday, we're not usually videoing on Sunday, but we will have a video for the month of December every day. Même si c'est juste quelque chose court pour ouvrir nos calendriers ou un petit démo, mais on va avoir une vidéo chaque jour de le mois de décembre jusqu'au 24 pour ouvrir nos calendriers d'Advent ensemble. So we will open our calendars together. So I will do another video yesterday in case you've just joined us, and that will be for what comes in from Spellbinders tomorrow. At tomorrow, not yesterday. Okay, it's been a long day. So yes, tomorrow I will do, bonjour, Jacinthe. I will do another video to show you what comes in from Spellbinders. Today, I have just 3 little items to show you, but I did prep a small demo at my station, okay? So, let's just have a peek at this. So anybody who knows Stacy Park knows she absolutely loves the color teal and jewels, anything bling. So there is a new Big Shot on the market. C'est le même chose que l'original, donc c'est le 6 pouces comme les autres. I think the price went up on Big Shots to $159. Is that what it is? Yeah. Ils ont monté un petit peu le prix des Big Shots parce que on n'a pas changé notre prix depuis longtemps. Puis maintenant, ils vendent 149,99 US. OK? Puis ça, c'était notre prix. Donc maintenant, ils vont être 100, je pense 169, 159. Could you just do the calculation quickly for me? So what does it come out to? 169,99. Okay, so that's what the smaller Big Shot, the original Big Shot, is now going to be priced at. Et ça va être la même chose pour le bleu, le teal. Okay? So there's nothing extra in the box. Il n'y a rien d'extra dans la boîte. Il vient comme un Big Shot régulier et c'est avec les plaques pour faire départir la machine. OK? Il vient pas avec des matrices, rien comme ça. C'est juste le... I'm checking to see if they have any different pictures on any side of the box. Mais non. Donc, c'est ça. Ça, c'est la version de Stacy Park. Au moment, j'ai un en stock et sont une édition limitée. Donc, je prends des commandes pour s'il y en a ceux de vous autres qui le veulent. Sinon, je comprends parce qu'il n'y a rien de différent. Il fait rien de plus. OK? C'est juste une belle couleur. So, it doesn't do anything extra. It is the 6-inch Big Shot. I know here it looks bigger. It is not. It is the regular 6-inch Big Shot. Okay? But that being said, so yes, if you were just about to buy yourself a new Big Shot, then go for it. Okay? It's the same price as the other one. They're a beautiful machine. Both are just as sturdy, as strong. C'est la même machine. It's the same machine. Donc, si vous êtes en train de penser à une nouvelle machine, donc oui, à ce temps-là, il vaut la peine de prendre la nouvelle couleur. OK? Si vous voulez. Mais
What is fun, et je veux vous expliquer, c'est les plaques qu'elles viennent de sortir. So, these are cutting pads. Sont en bleu teal ou turquoise. And they are 6 par 6. Donc, vous autres pouvez tout dire que les matrices ou les plaques qui vont dans le Big Shot sont normalement plus larges que ça, plus longs. But, so, we see our plates go bombé, okay? And I know you guys don't love that. So, here's the thing. Si vous faites de travail avec une plaque ou un produit qui est plus petit que 6 pouces, à ce temps-là, je suggère d'utiliser ces plaques-là. Premièrement, moins pour rouler, mais deuxièmement, on va voir moins de bombées. We're going to see less warping with these plates because they're smaller. So, pour ceux qui connaissent le bundle de Tim, ou pas le bundle, mais il a fait un paquet où il a mis un plaque régulier, un plaque 6 par 6, puis un plaque 3 par 6 ou 2.5 fois 5, quelque chose comme ça. Ça, c'est pour la même raison. So, Tim had also brought out a mixed package where you had a regular plate, a 6 by 6 plate, and then one of the smaller plates. Those were for your Big Shot to protect your top plate, okay? Pour protéger le plaque de haut. Vous pouvez continuer de garder juste la même en bas, mais si vous l'utilisez toujours la format la plus proche à votre matrice, il n'y a pas de extra plaque qui est pas utilisée. Donc, ça dit que normalement, nous autres, on met notre plaque au centre. Et c'est cette raison, quand on passe dans notre machine, la plus de pression est là. Et si on pèse là, même avec un papier, avec n'importe quoi, une éponge, si on pèse là au centre, toujours, les côtés vont tous devenir plus hauts. So, if you're always cutting in the middle, or you had a sponge and you press in the middle, anything you press in the middle, the sides want to turn up. Well, that's what's happening with your plates. Because we cut so much in the middle just naturally, that is why our plates are going a little wonky on us. Okay, this one's not bad because we rotate it as much as we can. Mais j'en ai plusieurs qui sont complètement presque une U. So, si on garde, if we use une plaque plus proche à le format de notre matrice, à ce temps-là, il y a une pression plus égale sous notre plaque ou sur notre plaque pour que toute la surface reçoit la même force. So if you're using smaller pads, so whether it's this one or Jay, could you grab me? I think we still have the 3-pack. Do we have of Tim's? Just to see. Si vous l'utilisez les plus petits et plus proche à la format de votre matrice, so if you use the one closest to the size of your die, then just about the whole plate is going to get the same amount of pressure. And therefore, we're not causing that pressure in the middle. A container is a good thing to show you that on because even the cover, if you press in the middle, right away you can see everything wants to come up on the side. So here is Tim's set, okay? Donc, Tim, il a un ensemble aussi de plaques claires. Les bleus sont fun parce que on va les trouver facilement. Mais il a aussi un ensemble clair où il y en a une large, donc une format de ça, comme ça, une 6 par 6 et une
comme j'ai dit, c'est environ 2,5 ou 3 par 6. So if you use either of these, vous allez protéger votre plaque de haut la plus que possible. So always cut with the plate that is closest to the size of your die, and you will save your dies, your plates, and you won't be changing them as much. Ils vont toutes avoir toutes les scratches et il va devenir toutes avec des marques dedans, mais ils vont pas être bombés. Hi Helen, hi Danielle. They won't warp, okay? So always use the plate that is closest to the size of what you are cutting. And that is just a trick of the trade, okay? C'est juste une chose à souvenir tout le temps. Now, because she likes teal, vous connaissez tous le opulent cardstock pack parce qu'on vend en argent, en or, en rose gold, on a un paquet mélangé, on a le mystical, plein de couleurs. Mais maintenant, on a un bleu canard, il s'appelle, bleu canard, mais teal. And in this package, we've got 5 different sorts. Jay's looking at me. He's pretending not to see me open them. He's giving me the look, guys. Hello, Anik. He's giving me that look. But he knows that I have to do this. He does know that. Il sait. Voila. So, here is what we have. We've got, donc, vous allez avoir 5 modèles, 10 de chaque, okay? Donc, une pailletée. So, this one is glitter, and it's a beautiful, beautiful teal, okay? The next one, imo. So, that one is a matte finish. And also a beautiful blue. Look at the color of that. Okay? La troisième, c'est notre brushed metal. Donc, c'est comme miroir, mais satiné. Oh, yeah, the mirror is on the bottom. Okay? Donc, ça, c'est brushed metal. Métal brossé. Ceux-là, c'est perlé. So this one is, and I don't like to call it pearlized, c'est lustré. Donc la look est plus lustrée que perle, but it's just beautiful. And then you've got the mirror, okay? And that mirror is just a stunning color. So to see it in the full sheets, that is our glitter. That is that stunning blue, okay? Donc, ça, c'est le mât. This is the matte. Hi, Nancy. Okay. Then, il y en a 10 de chaque. Okay, so you have 10 of each in the package. Donc, 50 feuilles. Then we've got our métal brossé, our brushed metal, which is hard to tell because it's so mirror. OK. Mais celui-là est moins miroir que l'actuel. Then we go into... Did they mix them up? No, they did not. Then, oh yes, they did. Donc, on a le perlé ici. So this is the pearlized. And then here, they put the le métal brossé juste à côté de le miroir. Donc, sont mélangés les deux, mais tu peux le voir, les deux couleurs de bleu sont différents. Donc, celui-là est plus foncé, le miroir est plus foncé que le brush. Même quand on a le argent, une à côté de l'autre, c'est juste difficile de voir à cause de les lumières.
So you've got the 10 mirror ones, which is a deeper blue. Vous pouvez le voir là. Donc, plus marine que l'autre. Allô, Anne-Sophie. Allô, Marie-Claude. So, lots of people joining us. Je viens d'annoncer, premièrement, qu'on commence de préparer notre vente de Vendredi fou. So, we're in the midst of setting up our Black Friday sale, which is going to start on Wednesday. So, it'll be a Black Wednesday sale. Donc, vous ne voulez pas manquer regarder la vidéo de mercredi. Mais aussi, en attendant Spellbinders demain. Donc, on va faire une vidéo demain pour Spellbinders exclusivement. OK? Ou si quelque chose d'autre arrive. Mais sinon, on va faire pour le Spellbinders. OK? So, this is the opulent cardstock. You get 50 sheets pour $32,95. OK? 32,25. Excuse-moi, ça c'est mes yeux. So, that just tells you that normalement, chacune de ces feuilles, de l'acheter à l'unité, ça peut être 1,95. Les miroirs sont comme 3,25. En acheter un paquet comme ça, c'est en bas de $1 chaque. OK? Ça va pas être une sélection limitée. Ceux-là, je pense qu'ils vont le garder dans leur stock. I believe Sizzix is planning on keeping the teal in their release. So, very, very cool. Oh oui, allô Anne-Sophie. Oui, on s'est vu tantôt. So, that is, donc rebonjour. That is the beautiful paper. That is the opulent cardstock. So, those are the three things that I had to show you. Just to remind you, we have calendars in stock now. Okay? So just to remind you, we do have the calendars et c'est à vous de mettre les dates. La seule chose qui est écrite que vous pouvez couvrir si vous voulez mieux en français is just the days. The days of the week are written. But you can put the month et les dates et vous pouvez commencer à janvier jusqu'à décembre ou vous pouvez commencer milieu de l'année. C'est comme vous voulez. Mais maintenant, on les a en stock en 12-12 et 8 par 8. Ça fait un très joli cadeau pour quelqu'un pour Noël. So we always get people coming in for calendars for Christmas, and I was telling them we have none. Well, I found some, and so we do have the 12 by 12 and the 8 by 8 size. All right. That being said, I did say I would tempt you a little bit with the matte tints, okay? So these are the matte tints, and we're just going to do some quick and easy stuff on here. I'm not going to take out the brayer today and show you the brayering with the other colors because I don't actually have the other colors available right now. Why did that just turn? Thank you. And I just realized that I should probably grab a paintbrush. I think I have a little bit of choice here, so I'm sure I can find one. And here goes. I'm going to put you guys up on top, comme toujours. Okay, so that you can see that. And we are going to just play a little bit. And I'm just going to find myself on Facebook in case you guys have any questions. Okay. So give me 1 second. There we go. All right. Facebook, where are you? Facebook. We gotcha. All right. So we're pretty much set up. I see my video. I'm going to click on it. And ta-da! We got it. Okay.
All right, guys, so here we are. So what's special about matte tints? Qu'est-ce qui est spécial de les matte tints? Well, oops, sorry, I see a weird zoom there. Why are we zooming? I think we're good, okay? So I know Erin's trying to get all the mess out of the picture, so there we go. Okay, perfect. All right, voila. So what's special about matte tints? They're paint, okay? They're very pretty paint. Let me grab a scrap piece as well. Yeah, this will do. Okay, I'm going to grab a scrap piece of paper as well. And I'm going to show you a little bit of what a matte tint is. Now, I could probably use a small container with water for cleaning my brush, or I need to take out some more brushes. But you know me, I have 10 brushes on my hand. So that beautiful green, which looks like this, le vert qui l'air comme ça, dans la bouteille, il l'air comme ça quand je le mets. Okay? So you see that? That is matte tints. Okay? Okay? Just bear with me. Okay? Just reste avec moi. Puis, je vais trouver celle qui en a plus dedans. So now we're going to this orange. Now this looks like a burnt orange in the package. And then we take a little bit out. Come on. And this one's called Squeezed. The first one was Fern. And maybe just a wipe for me. For my paintbrush. For my paintbrush. Okay, that's clean. As soon as it dries, it's dry, and it dries pretty instantly. Okay, so before I use those paintbrushes, so that's this beautiful orange. So our burnt orange, squeezed, ends up looking like that. Then we're going to go, of course, to a pink. Now, ça, c'est seulement 6 de les couleurs. Il y en a 12. There are 12 colors. They bring out 4 at a time, and I know they plan to bring out more. Just how many more, I don't know. So look at that. Ah. Now I'm putting quite a nice amount of color down. So now that one was called The Pink. Very original name, The Pink. We've got Squeezed, we've got Fern, we've got The Pink. Now we've got Glow. Glow is our yellow. You know, I want to shake it a little. I'm not going to take out my shaker. I can shake this. I'm going to take out my Glow. So now that's Glow. And, oh, donc, qu'est-ce qu'on voit dans la bouteille et pas la même chose qu'on voit sur le papier. OK? Mais c'est intéressant de savoir ça. Maintenant, je vais le mettre en bleu. Ceux-là, ça s'appelle libellule, dragonfly. Mais on a 2 autres bleus dans la collection. Il y a une jaune, une rose. Il y en a une rouge qui est coccinelle, ladybug. On a 2 autres bleus. Une qui est plus nuageux, I'm going to say. It looks more like a cloudy day. This one's called dragonfly. So libellule, comme j'ai dit. So there's one that's called shark. Look at this color. There's one that's called shark. And then their newest one is called River Deep. And River Deep goes to a really denim-y color, comme denim. Yeah, you could grab the other 6 colors. I'm not going to sample them, but I will show them. So now I've got brown, nutty. Now, I know there are people who don't do brown, but I'm going to show you some interesting things with this. So let's just embrace nutty.
because I'm nutty and you guys seem to be okay with me. So, si on veut changer quelque chose, if we want to change a color because they're too pale. Now these don't look pale to you, right? But if you put them on, which I'm going to do shortly on here, on this paper with the images, you would put them on in a thin coat. Moi, j'ai mis un couche plus épais pour vous montrer vraiment la couleur. Mais en commencer, vous commencez avec un couche plus pâle, comme ça, comme fern, because I did put fern on, probably the lightest of all of them. So let me add a little bit to fern so you can see. Mais vous pouvez faire un couche par-dessus de l'autre. So you could do one coat on top of another, and right away, it darkens it. Okay? But even more fun than that, you can change one color by adding a second color. So again, because they're translucent, they're paint, but they're not going to cover your color. Ils vont pas couvrir. Donc, imagine, je prends le jaune, puis je mets par-dessus de la bleue. Okay, so imagine I take a little bit of the glow. I'm just going to put out on my finger. Okay, I'm just going to take it on part of it, and I'm going to go like this. So maybe the blue ended up being just too bright for me. So now I've put glow on top, and I've got a shade of green. But still, I can see through that. Now I'm going to prove that to you by painting these flowers. Donc, on était dans un cours de Tracy, puis elle a dit, OK, on va tout colorer ça. Puis tout le monde a dit, oh, est-ce qu'on utilise les crayons? Est-ce qu'on utilise les marqueurs? Qu'est-ce qu'on utilise? Qu'est-ce qu'on va utiliser? Puis elle dit la peinture. Et tout le monde dit, la peinture pour chaque petit pois, puis tout ça. Elle a dit, non, 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 non. Ça va être peinturé en 2 secondes. And then I'll show you what we did. The last thing I'm going to show you is that brown, believe it or not, can go over any of these colors. I was just hoping I didn't put it on this thick because they're still kind of wet. So I'm going to show you the brown over that in a minute. So now I'm going to take, of course I reach for the pink, but no, I'm going to show the orange. Okay, I'm not doing pink. I'm not doing pink. I'm going to take a little orange paint on the side here. And I'm going to take my paintbrush and I'm going to put some of the paint on there. And I'm just going to paint over my flower. Ta-da! That's it, my flower's painted. That's it. C'est fini. C'est peinturé. Ah, Odette liked my idea. Elle aime que j'ai choisi le orange. J'attends 1 seconde, puis je vais mettre une deuxième couche. Mais juste pour vous montrer, ça c'est une couche et ça a l'air plus pêche. So now it's looking kind of peach, right? Well, what's going to happen to that now? Well, now I'm going to take a second coat. Oh, well, now it's a little less peach and it's more orange. Okay. So again, I'm going to bring it up to show you. But now you see it's even more orange. Mais on voit notre fleur au complet. We are seeing our flower completely. Okay? Complètement, on peut voir la fleur, tout est beau. I'm just going to get it to dry a little so that I can show you another coat. I'm going to, oh, it's not plugged in. I usually always leave it plugged in.
but somebody moved my plug. Sorry, guys. But it's going to go faster if I dry it. Give me 1 second. Having an issue here. Here we go. It's just going to go faster if I dry it in between. Mais normalement, vous continuez à faire ce que vous voulez sur votre page. Puis ça vous donne le temps de laisser sécher et continuer sur votre page. So, again, it just keeps getting more orange. Donc, je peux continuer couche par couche par couche jusqu'au temps que j'arrive à une orange que je veux. Mais je veux être certaine que vous voyez qu'on voit notre fleur complètement tout le temps. So I just want you to see that you can see your flower the whole time, right? So that flower is visible. It even becomes darker black because of the light color we're putting on top. All right? So really, really nice. I'll do another coat. Et pendant le cours, il y avait quelqu'un qui a dit, ah, tu sais quoi? Je trouve l'orange trop vif. Parce qu'elle a mis comme 3, 4, 5 couches. Puis elle a trouvé que l'orange était trop orange pour elle. I know, Odette, I'm sorry, but sometimes people do feel that an orange could be too orange. So, on se parle, puis on dit, qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'elle a voulu comme une couleur cannelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire? On a pensé, oh, qu'est-ce qui arrive si on met de jaune par-dessus? Qu'est-ce qui va arriver si on met... So, finalement, on a vu d'une autre personne dans le cours, quelqu'un qui a pris le brun. So, bon, je vais vous montrer. On dit brun sur orange, impossible. So, brown on top of orange. Why would we want to do that? I know that's what you're asking. But she got such a rich color. We ended up with such a stunning color that I need you to experience this live. Look at that. So we're going to take Nutty, which my brush should be clean enough. We're going to take some Nutty, and we're going to go right over the orange. So first coat, très pâle, ça change presque rien. Okay, c'est là qu'on veut laisser sécher des couches. I didn't even put that much brown on top. Sorry guys, I'm gonna put the dryer on just parce que je veux pas que vous faites attendre. Okay, and what she ended up getting after putting on a couple of coats of Nutty, puis elle a mis plusieurs couches, puis elle attendait que ça séchait entre chacune, mais juste pour vous montrer que ça change la couleur, mais juste un petit peu. Ou we could never put brown on top of orange anywhere else, right? So here, I'm taking brown. Je prends brun. I'm taking brown, and I'm putting it right on top of orange. Look at that. This one's really dry, so I can put it on top. It's not going to ruin our colors. It's just going to change them. Donc, vous pouvez mélanger vos couleurs vous-même, une par-dessus de l'autre. Just like that. Okay?
You see how my yellow has changed? It's just got this brown look to it. Now I would cut around there so you wouldn't see the direct brown, but it's now a brown over a yellow. So my yellow is not so bright anymore. Now you wouldn't, when you're painting with a brush, you wouldn't have a line in it like I do. But that is, donc elle a continué, elle a mis couche par-dessus couche, puis finalement, elle a eu sa couleur cannelle. So eventually, she ended up with her darker color, her cinnamony color, en mettant le brun. So you can see already that it's more of a brown orange than it originally was. Parce qu'on voit le orange là, puis maintenant il est plus brun orange. So now it's more brown orange, and here we go. Now we're really getting into changing that color. Okay, so the more you add, the darker and deeper you can get that color. Okay, ça prend pas longtemps, ça prend pas trop de couches. Vous pouvez aussi pré-mélanger vos couleurs d'avance. So you could even color it beforehand. But the fun part of what we liked the most was you have a whole page like this, and you just, your teacher says, go color your flowers. Well, you go, okay, I think I'm going to use some pink, and I'm going to use a little bit of orange, and of course, because it's me, I'm going to go to a little bit of yellow, because I always mix those colors together. Moi, j'utilise souvent ces trois couleurs ensemble, and I'm going to paint my flower. Okay, voilà, j'ai peinturé la grosse fleur. Il est peinturé. Ta-da! All done. Wow. That didn't take long. Now, this one, I want to be yellow. And you saw, j'ai essuyé mon pinceau, c'est la seule chose. Sur-là, je veux que ça soit jaune. Donc, j'ai peinturé sur la jaune. La petite ici, il va être jaune aussi. So I'm doing that one yellow as well. And now let's pull in our little bit of orange. And let's do this one in orange. Okay. So I have my paints here. J'utilise la même pinceau. Je essuie une fois entre chaque couleur. Maintenant, je vais prendre un peu de vert pour les feuilles. C'est pas toujours nécessaire. You know me, I would like to do gray leaves. But, oh yeah, we have ash. I could have done gray. Maintenant, je prends un peu de vert, puis je vais faire les feuilles. And you see how exact I'm being, eh? Je fais ça précisément. That took forever, right? Maintenant, je suis prête. Je peux continuer mon projet. Mais, I like brighter pink. Moi, j'aime ça plus vif. Donc, je vais prendre mon rose encore, puis je vais retourner sur la couleur. Voilà, j'ai plus de flash. So now my pink is darker, it's flashier, and I think I'm happy with just 2 coats. Donc mon rose est fini. Après ça, where are my paper towels? Right behind me. Okay. Après ça, je vais prendre ma jaune.
And I want these to be brighter too. So we've got beautiful yellow flowers, or yeah, flowers. Maintenant, je vais prendre ma jaune. Je vais faire la fleur jaune, orange, pas jaune, orange. And then for my leaves, I'm going to take a little bit more green. Il y en a 2 verts maintenant. Il vient d'ajouter une autre couleur de vert qui s'appelle greenstone. Donc, il y en a 12 couleurs au complet. Are there any questions? Does anybody have any questions about this and why it's working so beautifully and how wonderful and easy it is to do this? You could do a stencil too. So, vous pouvez faire ça avec des pochoirs aussi. Et je vais vous montrer une autre journée avec un brayer. So we're going to do a whole background one day with a brayer with some of the other colors. Oh, we're missing shark, eh, Erin? That's the one color we're missing. Yeah, we're missing shark. That's our one color we're missing. So I'm finding most of them bright enough for me now. I'm going to add a tiny bit more yellow on my mat. I'm going to add a tiny bit more orange, mais moi je trouve le rose est parfait. You know what? Let's go brighter. You guys know I like bright. We'll go brighter. And the green. Donc, sont beaucoup plus liquides, eux autres. Well, don't forget, I'm going to be, oh, you're talking shading, Sylvie? Tu veux que je fais un peu de shading dedans? Oh, maman, la raison que je fais pas ça, c'est parce que je peux faire ça tantôt avec des crayons en bois ou quelque chose si on veut mettre un peu de shading. Oh, maman, c'est de faire la plus grande surface ou le plus grand job vite et facilement. So again, I'll go one more time over my pink just because it's so beautiful. It's such a beautiful pink. So one more time over that pink. And I've got one part of the flower that looks shaded because I didn't put enough pink there. So let's add a little more there. Voila. Okay, so that's my pink. Then we'll go back to our yellow. So do you see it getting brighter each coat? So you can see how much brighter those colors are getting. Mais encore, on voit tout le détail dans nos fleurs. So, vous pouvez aller après avec un crayon blanc puis colorer le centre, ou un crayon doré, un crayon argenté, and you could just color in the little bits in the center of this flower. You could add white in those little dots. So all that is decorating it afterwards, okay? Or you can shade it with colored pencils. So there's our orange. Now you can see how different this orange is to our brownie orange up on top. And then let's go into our green and let's get our leaves a little greener. Okay, so we've got our leaves to be a little darker. And those are done. So how quickly can you get stuff done for an art journaling page? I mean, I was marveling over how quickly everybody got to color their items. It was done in no time. Qu'est-ce qui a pris le plus de temps? C'est les détails, si vous voulez mettre de détails, et de les couper. Of course, cutting, mais pour plein de monde, de faire couper est relaxant. So if you're not the type that relaxes when you cut, then yeah, you probably don't want to be in an all cutting class. I get it. But I'm telling you that this part
was done in no time. See, I can go back over here again. And forget the mess around it, but it just keeps getting darker. And she ended up with her cannelle. I don't know if she put a little red in or whatever, but ended up with such a stunning color. So you can layer your colors, you can rainbow your colors, you can do a background, okay? Vous pouvez faire un fond très pastel, mais quand vous mettez vos pochoirs après, de mettre une ou deux couches, à ce temps-là, ça va être plus vif sur le background. So these are too wet for me to cut right now because they will tear. So I'm not going to cut those for you. But I just wanted to show you the other 5 colors because we're missing one. Donc, on a déjà parlé de Fern, the Pink, Nutty, Glow, Dragonfly, and Squeezed. Après ça, nouveau, c'est Ladybug, Greenstone, Ash, qui est comme un taupe, et River Deep. This is the one I told you. I'm going to take just a touch out. This is the one I told you that is this stunning new blue. Just gorgeous. Look at this color. It's like a denim-y, cloudy day blue. I just love it. And you can layer it and layer it, and it'll just keep getting deeper than that. Okay? So, très joli. Et, of course, un mauve qui s'appelle Jam. Et celle qui manque, c'est un bleu entre ces deux bleus-là. Donc, c'est entre ces deux bleus-là et c'est Shark. OK? Donc, c'est ça qui nous manque au moment. So, that's the color we're missing at the moment. Well, guys, that's what I wanted to show you. Je veux vous faire souvenir qu'on va faire une vidéo demain. Don't forget, we are going to do a video tomorrow. On fait encore une vidéo demain parce qu'on attend Spellbinders depuis longtemps. Donc, on va voir qu'est-ce qui est revenu en stock. Et mercredi, on a le commencement, le début de notre Black Friday sales. So you definitely don't want to miss those. Donc, ça va être mercredi. Donc, si vous avez le temps de venir, d'être avec nous pendant la vidéo, c'est fun. Sinon, vous pouvez le regarder après travail ou après souper et vous êtes au courant de toutes nos ventes. But there are some big ones. We have a lot of fun stuff. Some stuff that I may have never had in the store even. But just some beautiful, beautiful items that we got in for Black Friday. So again, this is matte tints. It will always, il va toujours translucide. Okay? You can intensify them, you can add powders to them, vous pouvez ajouter des autres choses. Donc, une autre journée, on va faire une autre démo avec les matte tints en faisant une fond avec un brayer et peut-être aussi une journée avec le tissu. So, can you put paint over it? If you put paint over it, Cindy, you will cover up your image. Paint is usually opaque. Even the semi-opaques or you'd have to put another translucent. So you can put paint over it if you were coloring it solid, for sure. But then you're just going to cover it. Because paint is usually, other than a few colors, is usually at least semi-opaque. So it's a good question. Very good question there. So Cindy had a good question. Elle a demandé si on peut mettre la peinture par-dessus de ceux-là. Et j'ai dit oui, mais ça va couvrir ton image complètement, OK? Parce que
peinture est opaque la plupart du temps. Et peinture qui est opaque, il va couvrir nos images. So that will cover the image. And that is why, if you're making, si vous faites un fond avec les peintures, vous faites le fond en premier et vous étampez par-dessus. Parce que la peinture va couvrir vos images. C'est juste ceux-là qui sont juste un tint, OK? Vraiment, c'est la base de peinture avec juste une touche de couleur pour laisser translucent. Okay? So that's what keeps it translucent. This is like a base. A base of paint is always a gel medium. Okay? Un medium gel est toujours la base d'une peinture. Et après ça, il ajoute la couleur. Il y en a certaines couleurs qui sont plus opaques et certaines couleurs qui, même pures, sont translucentes. Donc, comme le rouge. Pour le faire plus opaque, le rouge, il ajoute soit de gris ou noir ou du blanc. Et c'est pour cette raison de trouver un rouge pur est difficile en couleur. Okay? So that is a harder color to find exactly. So people are like, where's a true red? A true red is a real tough cookie. Let's just say it that way. OK, merci tout le monde. Je savais pas que ça va être je vais parler de la base des couleurs et je veux pas faire une confusion, mais eux autres, ils vont être toujours transparents. OK? So these will always remain, as long as you're using them pure, they will always remain transparent. And that's the fun about them. So a fast, fun, and easy way to color. And then after I cut them out, we can go and we can add details on there. We can shade with colored pencils. We can do anything. But the biggest part is done. All right, my friends. À demain, 4 heures, je vais être ici avec les Spellbinders. Et après ça, mercredi, dites à tous vos amis de ne pas manquer mercredi à 4 heures. On va commencer notre vente de Vendredi fou. Okay? So remember, tomorrow I'll do a video and show the Spellbinders. But on Wednesday we'll be starting our Black Friday special. And a lot of the items are limited quantities. So when they're gone, they're gone. But we look forward to seeing you guys then. All right? Merci tout le monde. Bye. À demain. See you tomorrow, guys. Thanks for sticking around. Bye.